Answering the question needs additional job. What should we do? First, we have to go and read the main question. Question number 9. You should read a big sentence. Then A, B, C, D options you should again read. Then you should see the relationship between main question and A, B, C, D options. The writer is reserved about the fact that is the main question. The writer is reserved about the fact that A, B, C, D. According to paragraph 3, the writer is reserved. ഏതോ ഒരു കാര്യത്തിൽ പുള്ളി അല്പം മാറി നിൽക്കുന്നു, പുള്ളിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം, ആശയം മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് പാരഗ്രാഫിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് റിസർവ്ഡ് എന്ന് വേറെ എവിടെയും ഡയറക്ട്ലി റിസർവ്ഡ് വിൽ നോട്ട് ബി ദയർ. From the 3-4 sentences written, you have to find out where he is a bit reserved from others. Before going to paragraph, you read the question. If you did not understand the question, will you go and search in the paragraph? No, you should read the question one more time. You still did not understand? Read it one more time. And you still did not understand the question? Leave it and go to the next one. No, you have to read the paragraph, but okay? Yeah, you should read the paragraph. Without reading the paragraph, you will not get the next paragraph. Before reading this paragraph, we should go and read the question. Why? Whether I should focus on what is the writer skeptic about, what is the writer warning, what is the writer optimistic about, what is the main idea of the paragraph. The writer is reserved about what? About the recent research, what is the writer's opinion? So like that there will be a question, no? Yeah. If I don't know that question, I will unnecessarily focus and underline everything in the paragraph. After reading the question, I get an idea of the question. Never take the English words from the question, just grasp the idea of the question. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ഷീറ്റിൽ എത്തിയാലേ ഒരു സമാധാനമുള്ളൂ റീഡിംഗ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ. മനോജ് ആദ്യം പറയുന്ന കഥയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ട, മലയാളം വായിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു അതൊന്നും കേൾക്കണ്ട. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. യെസ്, ഞെളിഞ്ഞിരുന്നു, കൈയൊക്കെ തെറുത്ത് കയറ്റി. നൗ ഐ വിൽ ഫോക്കസ്. ബാക്കിയെല്ലാം കല്ലിവലി, സിമ്പിൾ തിങ്സ്. വാട്ട് മിസ്റ്റർ മനോജ് ഇസ് ടോക്കിംഗ്. കം ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാൻ. യെസ്, വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇനി അങ്ങ് ചെയ്യുക കണ്ടിട്ട്. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ദ റൈറ്റിംഗ് കറക്ഷൻ മാൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതും സാമ്പിൾ ആൻസർ വായിക്കുന്നതും, സാമ്പിൾ ആൻസർ പിന്നെയും കാണുമായിരിക്കും, അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കാണുന്നതാണ് വേണ്ടി തരാം. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ദാറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ദാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സ് പ്രിന്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ. കണ്ടോ, ഹാസ്, ഈസ്, വാസ്, അങ്ങനെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് സെന്റൻസ് തുടങ്ങുമല്ലോ, ഇല്ല. അപ്പം ഈ ഹാസിന്റെ പുറകിൽ ഈ ദാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന സാധനം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും, അല്ലേ? ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിന് ബീറ്റ് എന്ന് എഴുതാം. ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിടക്കുന്നോ അതെടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടോ. ദാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിടക്കുന്നോ അത് എന്ന് വെച്ചേ. ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഹാസ് ആൻ ഇംപ്രസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്. പലരും ഇതിലുണ്ടല്ലോ, റൈറ്റർ ഹാസ് ഇംപ്രസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്. റൈറ്ററിന് എന്താണ് ഇത്ര ഇംപ്രസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്? പുള്ളി ജിമ്മിൽ പോകും, പുള്ളി വൈകുന്നേരം ഒരു 2 പെഗ് അടിക്കും, പിന്നെ 3 സിഗരറ്റ് വലിക്കും. ഇതാണോ പുള്ളിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ്? നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റർ ഹാസ് ഇംപ്രസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തോന്നിയത്? റീഡിങ് പാർട്സ് ചെയ്യല്ലേ, കഥയിൽ ചോദ്യമില്ലല്ലോ, ഞങ്ങൾക്കോ മനസ്സിലാകുന്നില്ല, പുള്ളി വല്ലതും വലിയ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നങ്ങ് വിചാരിച്ചങ്ങ് വായിച്ചേക്കുവാണ്. അവിടെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ, ദാറ്റ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഹാസ് എന്നെഴുതിയേക്കുവാണ്. അവിടെ ഈ ദാറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുന്ന സാധനമായിരിക്കും. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സെന്റൻസ് വായിക്കുന്നവരെ വായിച്ചേ. ഇവിടെ സെന്റൻസ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാ? ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. തീരുന്നത് എവിടെയാ? ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തീരുന്നത് ഫങ്ഷൻസിൽ, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തീരുന്നത് ബിഫോർ, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. അതായത് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാ? രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസും തുടങ്ങുന്നത് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് അങ്ങനെ വായിക്കും, ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ബി എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്? ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദ റൈറ്റർ മേക്സ് ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഈസ് നീഡഡ് നൗ മോർ ദാൻ എവർ ബിഫോർ. മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്? ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ദ റൈറ്റർ മേക്സ് ദ പോയിന്റ് ദാറ്റ് blood transfusion was developed primarily for use during surgery. Next,
Fourth one, in the first paragraph, the writer makes the point that blood transfusion has not always been regarded as a suitable treatment. Fine. So you understood this is how I should read. Now let's go to a shortcut. We are sitting for an exam. We have only 2 minutes for a question. So in the first paragraph, the writer makes the point that പുള്ളി അവിടെ ഇത്രയും സാധനം നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്ത് മാറ്റി ഒഴിവാക്കുക. പക്ഷെ അതിന് എടുക്കേണ്ട ഒരു സാധനമുണ്ട്. We are removing it. We are just taking blood transfusion only. But we will keep the main idea of the question in our mind. The writer makes the point that. And then now how you will read? I will not read from in the first paragraph. I will read from blood transfusion. Blood transfusion has an impressive range of functions. Paragraph the writer makes the point that. Okay, so that is how you will read. We will remove till that. We will take only blood transfusion. Blood transfusion has an impressive range of functions. Blood transfusion is needed now more than ever before. Blood transfusion was developed primarily for use during surgery. Blood transfusion has not always been regarded as a suitable treatment. Okay, so that anyways you are taking as the basic. And from the rest of the thing that you removed, to understand what is the examiner asking. See, what you got is just blood transfusion is what? Blood transfusion has impressive range of functions. Blood transfusion is this, blood transfusion is this. But what is the question? Out of these 4 blood transfusion related sentences, which point the writer is making? By the word point, what does it mean? Main idea, no. Sentence equally you will not find. It might not be main idea also. In the whole paragraph, indirectly or directly, is he making a message like this? Directly you will not see this sentence there. From the whole paragraph, is there such kind of a point, idea, past, ingane oru aashayam indirectly paranju vekkunnundo? Is he making an indirect point like this? What is the point? What is the point? ഇതിൽ ഏത് സെന്റൻസ് ആണ് പാരഗ്രാഫിൽ ഉള്ളതെന്നല്ല, ഇതിൽ ഒരു സെന്റൻസും ആ പാരഗ്രാഫിൽ കാണുകയില്ല. It might be also, I will not say never, okay? Sometimes you will find, but it can be hidden also. In the paragraph, this message is hidden. അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് indirectly പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. So never expect it to be directly kept in the paragraph. What point he makes about blood transfusion? You will not see the word impressive range of functions. Impressive range of functions. You have to put it in a glass box and take a hammer and break it. See, like impressive range of functions is not a clear wording. You break it is in a glass box. It's in a gift box. Unbox. Or if it's in a glass box, take a hammer and break it. And now you will get an alternate. Now you'll get an alternate meaning for impressive range of functions. You are expanding. മൊട്ട് വിരിഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ കൂടുതൽ കിട്ടണം. Impressive range of function നിങ്ങളത് വിരിയിച്ചേ, പൂ വിരിയിച്ചേ. So when you see impressive range of functions, function or functions? So can you tell me the impressive range of functions of blood transfusion? Can you imagine? Blood lost in an accident. Blood transfusion. Okay, and then what else? Purification of blood for some kind of cancers. What else? So many types of. Then only impressive range of functions will suit. So in the paragraph, in 2 or 3 or 4 sentences, they can talk about different functions of blood transfusion. Then that is equal to impressive range of functions. If that is the point of the paragraph, then that is the answer. So first you should take a hammer and break this word impressive range of functions. Same way, for all the multiple choice options, you can take a hammer and break the option. Then you will get a better idea. Next, is needed. End needed. Blood transfusion is needed now more than ever before. What is the idea? Now more than ever before. Unbox. What do you get? Compared to the past, today blood transfusion is needed more than ever before. If this answer should be correct,
What? So it should be an indirect point the paragraph is giving, no? If this answer should become correct, how this paragraph should explain it, can you guess? Compared to the past, number of patients increased, and therefore the number of cases of blood transfusion also increased. Increased number of vehicles and the possibilities of serious injuries are also leading to high demand of blood transfusion. In the past, wherein so many units of blood transfusion just in Australia alone was used, whereas today it is 5 times higher. When these kind of ideas come in the paragraph, that indirectly says more than ever before. Okay, next. Was developed. What was developed? Blood transfusion was developed primarily for use during surgery. Go and find out whether this paragraph says the blood transfusion was initially used for surgery in so and so year, maybe 2 centuries ago, in so and so hospital, for so and so patient, it was used for surgery. If that is not the correct answer, they will say initially it was started with something, later it was used even in operation theatre. They will not even say surgery. It started with something else, later it got its predominance in theatre rooms as well. Primarily theatre room, I don't know. They did not even say theatre room, operation theatre. They did not say surgery, they said theatre room. Theatre room is equal to this, but that was later, not primarily. In that case, that is not the answer for this option. Next, blood transfusion has not always been regarded as a suitable treatment. Here comes the role. This is where your answers are getting wrong. This paragraph, what is the main question? What point he makes? Okay? Yes. Same like other kinds of treatment, blood transfusion has also got its own risks. എന്നൊരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതുപോലെ ഇതിനുമുണ്ട് കുറച്ച് റിസ്ക്. അത് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ്. അതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഓർത്തോ. ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ പറയുകയാണ് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളതുപോലെ ഇതിനും കുറച്ച് റിസ്കുകളുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഹാസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് ബീൻ റിഗാർഡഡ് ആസ് എ സൂട്ടബിൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ കറക്റ്റ് സെന്റൻസ്. In this paragraph also, that is a correct sentence. Blood transfusion has not always been regarded as a suitable treatment or safe treatment. Not always they said. Never they did not say. എല്ലായ്പ്പോഴും suitable അല്ല. ചിലർക്ക് എയ്ഡ്സ് പോലെ വരാം. പിന്നെന്താ വേറെ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഡിസീസസ് ഉണ്ടല്ലോ, വരാം. അല്ല 100-ൽ 1 വരാം. അപ്പോൾ അത് ഓൾവേസ് നോട്ട് സൂട്ടബിൾ എന്നുള്ള സെന്റൻസ് കറക്റ്റാണ്. പക്ഷേ look at the main question. എന്താ? What point the writer makes. അതാണ് പോയിന്റ്. ആ പോയിന്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ പോയിന്റ് പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ പാരഗ്രാഫ് എഴുതിയത് എന്ന രീതിയിൽ ആ പോയിന്റ് ആണ് ഈ പാരഗ്രാഫ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതെങ്കിൽ it is not at all a suitable treatment in all the cases. ഈ പോയിന്റ് ആണോ ആ പാരഗ്രാഫ് ഫുൾ പറയുന്നത്? എമർജൻസിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേഴ്സാണ് നീ എന്നങ്ങ് വിചാരിക്കുക. ഈ ഇൻചാർജിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ നീ ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻചാർജിൻ്റെ അടുത്ത് വേറെ ഒരു നിൻ്റെ തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ നേഴ്സ് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായാലും നീ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പറ, വേറെ ഒരെണ്ണം പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത്, ഇന്നത്തെ കാര്യം പോക്കാം. അത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻചാർജും പോയി അവളും പോയി. നിനക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നാണ് നിനക്ക് മനസ്സിലായത്? എന്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്തോ ഒരു സാധനം ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അത് നമ്മുടെ ഡെയിലി വർക്കിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന സാധനമാണെന്നും മനസ്സിലായി. അത് BP അപ്പാരറ്റസ് ആണോ ECG മെഷീൻ ആണോ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല. അപ്പം ഈ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റിയും നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ കൂടെ കയറ്റും. ചിലപ്പോൾ എക്സ്റേ മെഷീൻ ആയിരിക്കും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പേഷ്യൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള കോപ്പി എടുക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ BP അപ്പാരറ്റസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കുന്ന സാധനമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ECG നോക്കുന്ന സാധനമായിരിക്കും. ഈ എല്ലാ പോസിബിലിറ്റീസും നമ്മുടെ മൈൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ കയറ്റുവാണ്. അതാണ് an equipment that is not working എന്നുള്ളതിനെ, അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഓപ്ഷൻ. അതിന് ചില്ലുകൂട്ടിന്ന് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആണ്
ECG മെഷീൻ, BP അപ്പാരറ്റസ്, ഫോട്ടോകോപ്പി മെഷീൻ, ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കർ, എല്ലാം തെർമോമീറ്ററോ എന്നാ മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ ABCD ഓപ്ഷൻസ് കിടക്കുന്ന എല്ലാ സാധനത്തെയും നിങ്ങളങ്ങ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കാണണം. നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനെ തന്നെ വായിക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിയും തരുമോ? ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയയും തരത്തില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പേരേപ്പറമ്പിലെ മത്തായിയുടെ മോളും പുത്തംപുരക്കിലെ ജോണിൻ്റെ മോളും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരുടെ ബുദ്ധിയെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇമാതിരി വായന വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് അത് കണ്ടില്ല. നമ്മുടെ അപ്പൻ്റെ ബുദ്ധിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. നമ്മുടെ ബുദ്ധി അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയാലും നമ്മുടെ ബുദ്ധി ആർക്കാ കിട്ടിയേക്കുന്നത്? നമ്മുടെ മക്കൾക്ക്. എന്തായാലും പുറകെ പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് കാക്ക കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞു വയ്ക്കേ, കൊച്ചു പുറകെ വന്നിട്ട് അത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. നമ്മൾ പണ്ട് കാക്ക കൊണ്ടുപോയി മേലോട്ട് നോക്കി കാക്ക കൊണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞ് മേലോട്ട് നോക്കി പോയല്ലേ, അമ്മ അതെടുത്ത് തട്ടുംപുറത്ത് വെക്കും. അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ബുദ്ധി. നമ്മുടെ മക്കൾക്കാണ് കിട്ടിയത്. അവരുടെ മക്കളുടെ ബുദ്ധി അന്നത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓടി മാറിക്കൊണ്ടാൽ മതിയാകും. അപ്പം നമ്മൾ വിത്ത് ഗുണം 10 ഗുണം, ആ വിത്തിൻ്റെ ഗുണമേ കാണിക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് അതിനുള്ള ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇംപ്രസീവ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തപ്പും. MNM തപ്പിയുള്ള ക്ലാസ്സിലിരിപ്പുണ്ട്. മിനിമം, വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം? ഇന്നലെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ല റീഡിംഗ് പാർട്ടയിൽ. വാട്ട് ഈസ് ദ മിനിമം ഡോസ് ഓഫ് മോർഫിൻ ടു ബി അഡ്മിനിസ്റ്റേർഡ്? സാറേ തപ്പ് സാറേ, ഞാനും തപ്പുക. MNM തപ്പ്, മിനിമം. നോ, 25 mg to 30 mg എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ മിനിമം ഉണ്ട് ഇല്ലേ? 25 mg to 30 mg എന്ന് മോർഫിൻ കൊടുക്കണം, ടേബിളിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മിനിമം ഏതാ? 25. അത് നമ്മൾ ബുദ്ധി വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും. നമ്മളവിടെ MNM തപ്പി നടന്നാലോ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിടക്കുന്ന വേർഡ് പാസേജിൽ കാണണമെന്നില്ല. ബുദ്ധി വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. കൗണ്ട്ലെസ് ലൈവ്സ് ഹാവ് ബീൻ സേവ്ഡ്. അവിടെ തന്നെ അവൻ്റെ പോയിന്റും ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ അവൻ കാണിച്ച്. കൗണ്ട്ലെസ് ലൈവ്സ് ഹാവ് ബീൻ സേവ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാൾ ഇതിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ്, ഇയാൾ ഇതിൻ്റെ വക്താവാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? Countless lives have been saved since blood transfusions were first introduced in the 17th century. Initially, some members of the medical community were hesitant to use them, but transfusions were soon seen as vital in the replenishment of blood lost through trauma, illness, or in the operating theatre. Initially, it was used for surgery, they said. Transfusions were first introduced in the 17th century. Initially, some members of the medical community were hesitant to use them. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി അതെന്തിനു ഉപയോഗിച്ചെന്ന് അറിയത്തില്ല. But transfusions were soon seen. That is not initially, no? Later. Okay? So there itself, it showed. It directly did not say first it was used for surgery. It was used for something else. Later it was seen like an integral part of surgeries and trauma, blood loss, illness, like this. But that was later. Initially it was not accepted by many, but later it was introduced. So there itself, blood transfusion was initially used for surgery എന്നുള്ള point eliminate ആയി. Initially, but later. From there, you understood later surgery and trauma and illnesses. നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ കാണിക്കുന്ന പരിപാടി നോക്കണം. ഇനീഷ്യലി എന്നൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് എന്നിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തിയേറ്റർ എന്ന് ഇവിടെ വെച്ചു. നേഴ്സല്ലേ, സർജറി നോട്ടാൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ എഴുതൂല. ഡയറക്ട്ലി തേക്കാണോ യു വിൽ നോട്ട് റൈറ്റ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തിയേറ്റർ, മൈ ബുദ്ധി, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തിയേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർജറി. അഭിമില കള്ളി എന്നെ പറ്റിക്കുന്ന ഒളിച്ചിരിക്കുക. ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളത് എഴുതി വെക്കും. In many ways, transfusions are a medical marvel. Marvelous എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? In many ways, it's a medical marvel. എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അയാൾ പിന്നെ അങ്ങ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ അങ്ങ് പുകഴ്ത്തുവാണ്. മെഡിക്കൽ മാർവൽ, providing a safety net for times when procedures don't quite go according to plan. When the treatments are not going according to plan, maybe like surgeries, yes, blood transfusion does a wonderful job there. Okay, transfusions also represent a lifetime for people with inherited blood disorder. So when the procedures don't go properly, blood transfusion can be used. Then people with inherited blood disorders, blood transfusion can be used. For certain rare diseases, or for people who are undergoing chemotherapy, in all these areas, see, almost all the areas of the hospital treatment they covered using these 4-5 words.
And that's how wide range of functions get justified. ചെല്ലുകൂട്ടി നിന്ന് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫങ്ഷൻസ് പൊട്ടിക്കുമ്പം കീമോതെറാപ്പി മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഓൺലി ഇൻ കീമോതെറാപ്പി ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഇഫ് ദ സെഡ് ഓൺലി is the word they used. Only in, yeah, it is helpful only in operation theaters and for chemotherapy. Is it wide range? No. Because first of all they use the word only, then only two things they said, chemotherapy and operation theater. There are many other areas. But here they said medical marvel. And then they used different segments, like wherever the procedures don't go according to the plan. Transfusions represent lifeline on people with inherited blood disorders. Many types of blood disorders are there. Then rare diseases also. Then again, undergoing chemotherapy. They purposefully use the word rare diseases there. Seeing rare diseases, you will think, oh, only for rare diseases blood transfusion is used. എന്നിട്ട് പറയും വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫങ്ഷൻ ഇല്ല, റയറേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എഴുതൂല. നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് മുട്ടിരുന്ന് വായിക്കുന്നവരാണ്. റയർലി കാണപ്പെടുന്ന ഡിസീസുകൾക്കും കീമോതെറാപ്പിക്കും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് മര്യാദയ്ക്ക് ബ്ലഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ബ്ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾക്കും അതുപോലുള്ള മറ്റു പല കേസുകൾക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് വൈഡ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ് അവരോട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ വൈഡ് റേഞ്ചിൻ്റെ ചില്ല് കൂട്ടിന്ന് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ആ ആശയം ഇവിടെ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത്. In the second paragraph, the writer is previous question was the writer's, what point the writer makes. Here what the writer is suggesting. Suggestion is a suggestion. Okay? Suggestion is a suggestion which is coming indirectly. You can't directly see that sense. Same like point. അല്ലേ? ഇതിലൂടെ പുള്ളി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്ത്? നേരിട്ട് കാണുകയില്ല. You won't see this directly. It will be a suggestion. Okay, so what is the subject in that sentence? Benefits of blood transfusion. അല്ലേ? ഇനിയിപ്പോൾ blood transfusion വിട്ടേ, the benefits. സമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ. The benefits can be outweighed by unreported negative factors. So we will take the benefits. നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ മൈൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ്റെ നന്മകൾ, we should keep the positive side in your mind. The benefits of blood transfusion can be outweighed. The benefits can be outweighed by unreported negative factors. Which word will you break from the glass box with a hammer? Unreported negative factors. Unreported negative factors. So whether negative factors which are not reported. In paragraph they should mention something about unreported and failures of blood transfusion. So benefits can be outweighed just because the negative side is not known to the public. Unreported negative factors. By unreported negative factors. That means what? Negative factors are there which are not reported. Or they have not told, or we did not come to know about any negative factors so far. So benefits can be outweighed. Whether that message is coming from the paragraph, and if that is the suggestion of the paragraph, in the paragraph, did he suggest like this? If there is a better suggestion other than this, then the other one will be the answer. Okay? The benefits, again, next point. The benefits need to be confirmed by further critical investigation. Which words or phrase will you unbox here? Further critical investigation. See, if this idea, further critical investigation, it should go through proper scrutiny, critical investigation. Without further critical investigation, we cannot say benefits are there. What? You should link everything. You should link each option to benefits of blood transfusion. This is very, very important. You take any option,
You will take unreported negative factors. Further critical investigation have been conclusively established. May not always guarantee that it is. May not guarantee safest. May not guarantee safest. I have observed or I have noticed the phrases I should focus for getting a detailed meaning. Unreported negative factors. Further critical investigation. Conclusively established. May not be safest. May not be the safest. May not guarantee the safest. I just circled 4 options. But I should read the full ABCD option. But these 4 circled words, I will take the deeper meaning from the paragraph. Not enough. I should link all of them to the benefits. The benefits. After reading each option, there is a crucial word in the main question to which I have to link. എല്ലാ സമയത്തും അവിടെ പോയി അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരണം. ഓരോ ഓപ്ഷനും അവിടെ കൊണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം, തിരിച്ചു വരണം, അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എടുക്കണം, ബെനിഫിറ്റ്സ് കൊണ്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം. ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മൈൻഡിലേക്ക് ഐഡിയ കൊണ്ടിടാം. Blood transfusion benefits have been conclusively established in most medical contexts. അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് കൺക്ലൂസീവ്ലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പഠനങ്ങൾ നടത്തി കൺക്ലൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എന്നും പറഞ്ഞില്ലേ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള പഠനം നടത്തി അതിലൂടെ ഉപസംഹാരം കൺക്ലൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേണം അങ്ങനെ എടുത്തോ. നിങ്ങൾ കൺക്ലൂസീവ്ലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ മോസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. മിക്ക മെഡിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി നടത്തി റിസർച്ച് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിസർച്ച് കണ്ടെത്തി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ. ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ABCD ഓപ്ഷൻ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മുകളിൽ കിടക്കുന്ന മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാറില്ല. ശരിയാണോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ അക്കത്തൊക്കെ താൻ വരുമ്പോൾ കളിക്കുന്നു, കുത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നറിയാമോ? നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ നമ്മുടെ ടീച്ചർ നമ്മളെ അങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് തൊട്ടേ പരീക്ഷ ഇട്ട് പഠിപ്പിച്ചത്. B-K. ഒരോപ്ഷൻ. ഏത് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യും? അതിപ്പോഴല്ലേ നീ ആ ഓ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ ഒരു ഡാഷേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരക്ഷരം എഴുതാനുള്ള ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ. അതിവിദഗ്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ യു എഴുതുക. ഒരു ഡാഷേ ഉള്ളൂ. പണ്ടത്തെ ടീച്ചർ അല്ലേ, നമ്മൾ ടീച്ചർ അന്നെങ്ങാനും B-K കൊടുത്തോ നമ്മൾ ഓ എഴുതും. അതിച്ചിരി കൂടി പോയില്ലേ സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളെ റീഡിങ്ങിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏതറ്റം വരെയും പോകും. അന്ന് നിങ്ങൾ ഇത്രയും ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇതാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. See, when you read ABC options, each should be connected to benefits. What benefits? Blood transfusions benefits. May not always guarantee. What may not always guarantee? Benefits may not always guarantee that blood transfusion is the safest treatment option. The benefits of blood transfusion may not always guarantee that blood transfusion is the safe. It means what? Blood transfusion. Benefits is different, it is different. It means one. In the main question, if that is it, then only you can consider that it. In the question, if they mentioned blood transfusions, then they are the safest treatment options. Then only that is grammatically correct, and you will see that is the representation of they. So it or they, if they write, you should go and find out this is what, it is what, it and they and this
They are the enemies of nurses. We can't directly pick it.